Hello students, this is a problem that we have discussed yesterday. Find the dual maximize f equal to 2x1 plus x2 minus x3 subject to 2x1 minus 5x2 plus 3x3 less than or equal to 4, 3x1 plus 6x2 minus x3 greater than or equal to 2, x1 plus x2 plus x3 equal to 4, x1 greater than or equal to 0, x3 greater than or equal to 0, x2 unrestricted in sign. First we have to write the problem in the minimization greater than or equal to form. Primal problem. Here we have maximization objective function multiply with the minus sign to obtain a minimization objective function. Then this constraint is less than or equal to form. Multiplying both sides with the minus sign we get greater than or equal to 4. Second constraint is okay. Third constraint is an equality. First we write x1 plus, first we can write x1 plus x2 plus x1 plus x2 plus x3 corresponding to equality greater than or equal to 4. Then x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 4. But we need the greater than or equal to 4. Therefore instead of this one we write minus x1 minus x2 minus x3 greater than or equal to minus 4. These two give the equality corresponding to the third equation. Then x1 greater than or equal to 0, x3 greater than or equal to 0, x2 is unrestricted. Replacing the unrestricted variable x2 with the two non-negative variables. We select two non-negative variables x21 and x22 so that the difference gives the value of x2 always. x21 minus x22 where here x2 unrestricted but x21, x22 restricted. Non-negativity, satisfy the non-negativity restriction. Thus we can obtain the primal in the standard form like this. We have to write several steps, but in a single step we have written all the changes. Maximization, minimization aaki, less than or equal to, greater than or equal to ആക്കി, equality corresponding ആയിട്ട് രണ്ട് greater than or equal to inequalities ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ. Then അല്ലെ പല സ്റ്റേജസ് എഴുതേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എൻ്റെയർ ആയിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ സ്റ്റേജിലും. then x2 unrestricted ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് x2 എഴുതുന്നിടത്തെല്ലാം x21 മൈനസ് x22 കൊടുക്കുക. അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. Then we can write the dual problem. The primal is a 4 variable 4 constraint problem. Therefore the dual is a primalന് എത്ര വേരിയബിൾ ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെ primalന് എത്ര constraint ആണോ ഉള്ളത് 4 constraints. Therefore the dual has a 4 variable and primal has 4 variables. Dual has 4 constraints. 4 variable 4 constraint problem. Let the dual variables be എത്ര വേരിയബിൾ വേണം 4 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ y1 y2 y3 y4. Let the dual variables be y1 y2 y3 y4. Now we are going to write the dual problem. We can write the matrix form of the primal and using A transpose C dash B dash we can write minimize f of x equal to cx subject to ax greater than or equal to b. Then dual is maximize 5y equal to b dash y. These coefficients. Use this coefficient subject to a dash y. ഈ coefficient matrix ന് transpose എടുക്കുക. Less than or equal to c dash. Objective function of the primalന്റെ coefficients ന്റെ transpose matrix എടുക്കുക. പക്ഷെ matrix എഴുതി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. We can write the problem in expanded form directly. അപ്പോൾ a dash എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. a dash എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a എങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ, അപ്പോൾ a dash എങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്. We consider the coefficients of x1. ഇവിടുന്ന് x1ന്റെ coefficients എടുക്കുക. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് a dash y less than or equal to c dash. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ x1ന്റെ coefficient നോക്കുക. Thus we can write the first constraint.
അപ്പം എന്താ constraint? Objective function is from the right side of the equations. B dash y. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫോം ആയിരിക്കും മാക്സിമൈസ് minus 4y1 plus 2y2 plus 4y3 equationsന്റെ right side b dash y minus 4y4 subject to first constraint ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് y1 y2 y3 കൊടുത്താൽ മതി minus 2y1 plus 3y2 plus y3 minus y4 പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് maximization less than or equal to objective functionലെ coefficient -2 ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം then we have to take the second variable is here x21 take the coefficients then coefficient of x21 in the objective function then we write the second constraint അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ 5y1 we start with the first constraint second variable coefficient 5y1 plus 6y2 plus y3 minus y4 less than or equal to primal standard ആയതുകൊണ്ട് dual standard less than or equal to constraint less than or equal to objective functionലെ x21 second variable coefficient -1 ഇനി third variable coefficient അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും വന്നിരിക്കുന്നത് x21 x22 എന്ന് കൊടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ constraint less than or equal to form opposite sign കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടും then for the fourth equation you have to consider the coefficients of fourth variable but it is named as x3 അത് നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും I have written the third constraint selecting the coefficients of third variable here it is opposite to coefficients are opposite sign to that of the second constraint then considering the fourth variable you can write the fourth inequality all the variables satisfy the non-negativity restriction primal is in the standard form dual is also in the standard form then we can write the inequalities like this then you see the we have noticed it see the second and third inequalities coefficients opposite signs if you can write the second of this one by multiplying both sides with -1 5y1 plus 6y2 plus y3 minus y4 greater than or equal to -1 എന്നാവും that means combining these two inequalities you can write an equality 5y1 plus 6y2 plus y3 minus y4 equal to less than or equal to -1 ഇതിനെ greater than or equal to അതേ coefficients greater than or equal to -1 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് therefore equal to -1 എന്നുള്ള ഫോർമുല after converting the second of this into greater than or equal to form coefficients are same and the right side is -1 then equal to -1 എന്ന് ഇതിനെ എഴുതാം then see y3 minus y4 is repeated in all the equations 4y3 minus 4y4 4 into y3 minus y4 here y3 minus y4 here y3 minus y4 here minus of y3 minus y4 here y3 minus y4 if we replace y3 minus y4 by another variable here y1 y2 is the order then we need the third variable to be y3 the new variable is written as y3 let y3 equal to y3 minus y4 y3 minus y4 എന്ന് എഴുതിയതിലെ y3 പഴയതായിരുന്നു ഈ y3 പുതിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ y3 ഡാഷ് എന്ന് പഴയതിനെ വിളിക്കുക നമുക്ക് പുതിയത് എന്തായാലും y3 എന്നിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പഴയതിനെ ഞാൻ y3 ഡാഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് വിളിക്കാം y3 ഡാഷ് അത് രണ്ടും ഒരേ പേര് എഴുതുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയതിനെ y3 ഡാഷ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം then denoting y3 dash minus y4 equal to y3 you can and converting second and third into a combined equality you can write the dual as maximize minus 4y1 plus 2y2 plus 2y2 plus 4y3 dash minus y4 y3 subject to
First inequality minus 2y1 plus 3y2. y3 dash minus y4 is written as y3 plus y3 less than or equal to minus 2. Second one and third one combined we write 5y1 plus 6y2 plus y3 dash minus y4 is written as y3 less than or equal to minus 1. അടുത്തതിനെ നമ്മൾ greater than or equal to minus 1 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നു. ഒരേ കാര്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും less than or equal to greater than or equal to we get equal to. Plus the second and the third combined we get the equality right side equal to ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം right side equal to minus 1 since first one is less than or equal to minus 1, second one is greater than or equal to minus 1. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിനെ മാറ്റണം greater than or equal to minus 1 എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം. കമ്പൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസൺസ് ഓർത്താൽ മതി. Then last one will be minus 3y1 minus y2, then y3 dash minus y4 is y3 plus y3 less than or equal to 1. Then we have the variables y1, y2 greater than or equal to 0. y3 എന്ന് എഴുതിയ y3 dash minus y4 ഇത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ y3 ചെറുതാണെങ്കിൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകാം. Therefore y3 is unrestricted in sign. y3 is unrestricted. y3യെ പറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. This is the dual. An interesting factor is that while comparing the primal and the dual, we can see a relationship between the equalities and unrestricted variables. In the primal problem, third one was an equality, and so in the dual problem, third variable is unrestricted in sign. Third variable is unrestricted in sign corresponding to the third equality. In the primal problem, second variable is unrestricted. We get the second constraint of the dual equality. There is a relation in every problem with respect to the equalities and unrestricted variables of the primal and dual like this. If we can write this in the standard form, primal in the standard form, and without writing the corresponding inequalities for equality or replacing the unrestricted variables too, we can write the dual directly. ഇതിനെ മിനിമൈസേഷൻ ആക്കണം. ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ആക്കണം. ഇതിനെ 4 എന്ന് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ദെൻ റൈറ്റിംഗ് ദ ഡ്യുവൽ ഡയറക്റ്റ്ലി. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്യുവലിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 3 കൺസ്ട്രെയിൻസ് കിട്ടിക്കോളും. അവിടെ 3 വേരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. പ്രൈമറിയിലെ തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡ്യുവലിലെ തേർഡ് വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണേൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലം എഴുതാം. ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ചെയ്യാതെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വേരിയബിളിനെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിളിനെ നോൺ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇക്വാളിറ്റിയെ 2 ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രൈമൽ എഴുതി. എന്നിട്ടാണ് ഡ്യുവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നോട്ടീസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്യുവൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രൈമൽ ഡ്യുവലിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ടേബിളിൽ എഴുതിയില്ലേ, അതുപോലെ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പ്രൈമൽ ith constraint equality means dual ith variable unrestricted. Primal jth variable unrestricted means dual jth constraint is an equality. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൈമൽ ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റിലേഷൻസ് എഴുതാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പ്രൂഫ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ചെയ്ത പണിയാണ്. പ്രൈമലിൽ ith കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ്. അതിന് പകരം 2 ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡ്യുവലിൽ ചേഞ്ച് വരും. അത് വേരിയബിൾസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പ്രൂഫ് ഞാൻ തരാം. നമുക്കത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇനിയുള്ള